El último hallazgo del telescopio espacial James Webb, el telescopio más sofisticado jamás construido, ha vuelto a sorprender al mundo. Esta vez, el interés del público se ha visto despertado por un hallazgo considerablemente más intrigante y quizá inquietante que por nebulosas lejanas o el nacimiento de nuevas estrellas. El exoplaneta Proxima Centauri b, que orbita Proxima Centauri, nuestra estrella vecina más cercana, presenta luces que se asemejan a ciudades, como las observa el telescopio. Si este hallazgo resulta ser iluminación artificial, tiene el potencial de cambiar por completo nuestra concepción de la vida tal como la conocemos y cuestionar muchas creencias arraigadas sobre nuestro lugar en el universo. Un descubrimiento de este tipo tiene enormes ramificaciones que van mucho más allá de la astronomía y alcanzan los campos de la filosofía, la tecnología e incluso la geopolítica. Haz clic en los iconos de me gusta y suscribid antes de comenzar para recibir noticias exclusivas. Un exoplaneta llamado Proxima Centauri b, o simplemente Proxima b, se encuentra a 24 años luz de la Tierra. Este planeta rocoso se encuentra en la zona habitable de su estrella anfitriona, lo que significa que podría existir agua líquida en su superficie. Debido a su parecido con la Tierra, los científicos han conjeturado que podría albergar vida desde su descubrimiento en 2016. Sin embargo, la pregunta seguía siendo principalmente hipotética. Pero los últimos hallazgos de James Webb han dado a esta idea una nueva perspectiva concreta, aunque inusual. Gracias a sus avanzadas capacidades de detección infrarroja, el telescopio James Webb pudo fotografiar lo que parece ser un patrón regular de iluminación en el lado oscuro de Proxima b. Las luces no parecen estar dispuestas aleatoriamente, sino que parecen estar dispuestas en una cuadrícula estructurada que recuerda a las luces de las ciudades terrestres vistas desde el espacio. Este descubrimiento suscitó de inmediato inquietudes sobre la naturaleza de la fuente de luz. ¿Es producto de la naturaleza o prueba de tecnología artificial? Si es artificial, indicaría la existencia de una sociedad altamente desarrollada capaz de crear y mantener infraestructuras complejas, posiblemente incluso comparables a las nuestras. Resulta emocionante y desconcertante considerar la idea de que estas luces son falsas. Parece haber cierta organización y propósito detrás de las luces debido a la calidad organizada de la iluminación. La calidad no suele estar relacionada con fenómenos atmosféricos o geológicos que ocurren naturalmente. El patrón en cuadrícula y la iluminación duradera que observó James Webb no podrían explicarse por ninguno de los fenómenos naturales propuestos, como la actividad volcánica, las tormentas eléctricas o la bioluminiscencia. Por ejemplo, las explosiones volcánicas no podrían mantener la misma intensidad a lo largo del tiempo y darían lugar a patrones de luz erráticos. La bioluminiscencia a escala planetaria es un concepto intrigante, pero dado nuestro conocimiento actual de la biología, requeriría una abundancia extraordinaria de formas de vida en todo el planeta, todas emitiendo luz simultáneamente de forma estructurada. Esto es improbable, dado que los rayos suelen ser breves y esporádicos. En consecuencia, la explicación más probable que on se mantiene es que estas luces son artificiales, tal vez provenientes de una civilización que ha aprovechado la energía de forma similar a como ha avanzado la tecnología humana. El hallazgo en Proxima b sería el primero en la historia donde la humanidad ha detectado evidencia posible de una civilización extraterrestre. Siempre que se verifique como luces urbanas. Esto implicaría que las culturas altamente tecnológicas no son tan raras como sugieren algunas teorías, y también demostraría que no estamos solos en el cosmos. Refutaría la paradoja de Fermi, que plantea por qué, dada la abundancia de planetas que podrían albergar vida, no hemos detectado indicios de inteligencia extraterrestre. El aparente descubrimiento de luces artificiales en Proxima b podría indicar que, de hecho, abundan las civilizaciones conscientes en toda la galaxia,
y la razón por la que no hemos tenido noticias ni detectado ninguna de ellas hasta el momento podría deberse dificultades técnicas con nuestras técnicas de observación, más que a una auténtica escasez de sociedad extraterrestre. Existen importantes ramifications para la astrobiología. Hasta ahora, los científicos se han centrado principalmente en la búsqueda de formas microscópicas o rudimentarias de vida extraterrestre, ya que creen que las probabilidades de descubrir civilizaciones avanzadas son bajas. El brillo aparente de Próxima B podría hacernos reconsiderar esta postura. Esto implicaría que el planeta que reside junto a nosotros en el universo está habitado por entidades formadoras de vida inteligentes. Lo que plantea la pregunta de cuántas otras estrellas vecinas tienen planetas que muestran indicios comparables de inteligencia. Este hallazgo podría conducir a una búsqueda más centrada de tecnoformas o pruebas de tecnología desarrollada por inteligencias extraterrestres en otros exoplanetas vecinos. Este avance también podría alterar significativamente nuestra percepción del progreso que hemos logrado en términos de tecnología y sociedad. Sería alentador y preocupante a la vez que una cultura extraterrestre hubiera alcanzado un nivel de competencia técnica comparable, o incluso superior, al nuestro. La posibilidad de que otra cultura pueda crear de forma independiente iluminación artificial y infraestructura a escala planetaria plantea la posibilidad de que la ruta evolutiva que conduce a la civilización moderna no sea tan singular como creemos. La llamada hipótesis del gran filtro también tendría importantes consecuencias, ya que postula que las civilizaciones pueden autodestruirse o enfrentarse a obstáculos insalvables antes de alcanzar el estatus interestelar. Una civilización en Próxima podría haber escapado a las trampas que podrían provocar el colapso de la sociedad, lo que sugiere que peligros existenciales como estos no siempre son inevitables. El posible hallazgo de luces artificiales en Próxima B podría plantear importantes cuestiones filosóficas y culturales, además de científicas. Las discusiones existenciales sobre nuestro papel en el universo y si estamos solos o no han dominado la historia de la humanidad. Una respuesta definitiva a uno de los problemas más antiguos de la humanidad provendría de la confirmación de una cultura extraterrestre inteligente, y también conduciría a una reevaluación de nuestras propias narrativas culturales y creencias religiosas. El hallazgo podría contribuir a una mayor comprensión de nuestra humanidad común al destacar el hecho de que, en un mundo rebosante de vida, todos somos solo habitantes de un pequeño planeta. La identificación de estas luces también podría alterar significativamente los objetivos y las áreas de concentración de las iniciativas de exploración espacial. Si existiera la más mínima posibilidad de que estas luces fueran artificiales, sería difícil argumentar en contra de invertir fondos adicionales en la investigación de Próxima B y sus alrededores. Se podría priorizar el desarrollo de nuevas tecnologías para viajes interestelares o el envío de sondas que pueden llegar a Próxima Centauri en el lapso de una vida humana. Esta revelación también podría generar un mayor interés en iniciativas como Breakthrough Starshot, cuyo objetivo es desplegar diminutas sondas propulsadas por luz en el sistema Alpha Centauri. De hecho, la importancia de un viaje de exploración directa podría eclipsar la del asentamiento en Marte como el próximo gran desafío para los esfuerzos espaciales humanos. Desde un punto de vista tecnológico, observar luces en Próxima B también podría ayudar a centrar los esfuerzos en la búsqueda de ciertas tecnologías que la civilización postulada podría emplear. Los investigadores podrían comenzar a buscar radiación electromagnética, como ondas de radio o transmisión láser, que podría provenir de una cultura con tecnología avanzada. El hallazgo podría tener un impacto en el diseño de telescopios en el futuro, lo que llevaría a la creación de herramientas para buscar indicios de habitación humana o eso de energía en planetas lejanos. Pero el hallazgo también plantea inquietudes sobre los peligros de comunicarse con una civilización que podría estar altamente desarrollada.
Algunos científicos y intelectuals nos han advertido durante décadas que no anunciamos públicamente nuestra presencia al cosmos por temer a no beneficiarnos de un encuentro con una civilización más desarrollada. Es posible que las luces de Proxima B sepan que estamos aquí. Si provienen de una sociedad avanzada. Resulta inquietante pensar que, a solo unos años luz de distancia, los extraterrestres podrían estar observándonos. Esto podría llevarnos a ser más cautelosos en nuestra búsqueda de inteligencia extraterrestre, prefiriendo observar desde la distancia, en lugar de anunciar nuestra existencia al universo. Existen aún más posibles consecuencias relacionadas con cuestiones morales y prácticas. El descubrimiento de vida inteligente en Proxima B podría obligar a las organizaciones nacionales y internacionales a establecer procedimientos para la comunicación con sociedades extraterrestres. Estas directrices deberían abarcar las cuestiones éticas de la intrusión y contaminación cultural, además de los aspectos científicos y diplomáticos del contacto. En caso de que Proxima B esté habitada, debemos considerar cómo nuestras acciones afectarían su cultura y si es moral o prácticamente apropiado establecer contacto directo, con el objetivo de comprender las facetas biológicas y culturales de la vida extraterrestre. La creciente ciencia de la xenobiología podría estar en el centro de estos debates. Además, el hallazgo podría despertar el interés en la colonización espacial y el avance tecnológico que permitiría el asentamiento de personas en otros planetas. Ahora parece más factible, o quizás necesario, que nunca convertirse en una especie multiplanetaria tras el descubrimiento de un exoplaneta vecino con evidencia de vida sofisticada. La necesidad de idear un plan B para la humanidad podría aumentar, especialmente ante problemas persistentes como el agotamiento de los recursos, el cambio climático y la inestabilidad geopolítica en la Tierra. Una teoría plausible de la existencia de una civilización inteligente, a pocos años luz de la Tierra podría impulsar los viajes espaciales y la investigación sobre prácticas de vida extraterrestres. El descubrimiento de luces artificiales en Proxima B también podría obligar a los científicos a reevaluar sus hipótesis actuales sobre la formación y evolución de los planetas. Si existe vida inteligente en otros planetas, esto podría indicar que civilizaciones en otros mundos se formaron antes de lo que se crea, o en condiciones diferentes a las de la Tierra. El concepto geocéntrico convencional de la formación de la vida, que sostiene que las formas de vida sofisticadas surgen tras un pasado geológico prolongado y estable, se vería cuestionado por esta revelación. La aparente evidencia de civilización en Proxima B sugiere que, en las circunstancias adecuadas, la vida puede surgir rápidamente incluso en mundos con entornos hostiles o inestables. Además, la idea de la gestión y sostenibilidad planetaria podría verse significativamente afectada por el descubrimiento de una civilización en Proxima B. Si esta sociedad ha persistido durante mucho tiempo, sugiere que, a pesar de su difícil entorno, ha logrado un equilibrio estable entre la preservación ecológica y el avance tecnológico. Esto podría ofrecer información valiosa sobre cómo los humanos pueden abordar problemas como la preservación del medio ambiente, la energía sostenible y la gestión de recursos en la Tierra. Una civilización en Proxima B podría servir como ejemplo o caso práctico de cómo las entidades conscientes podrían lograr la sostenibilidad planetaria a largo plazo en entornos muy diferentes al de la Tierra. Además, es posible que la civilización de Proxima B sea significativamente más desarrollada que la nuestra, con conocimientos y tecnología que podrían estar cientos o incluso milenios por delante de nosotros. En caso de que las luces sean artificiales, métodos o fuentes de energía actualmente desconocidos para la ciencia podrían ser utilizados por la tecnología para producir este tipo de iluminación organizada en todo el mundo. Esto crea la emocionante posibilidad de que, si establece contacto, la humanidad eventualmente pueda aprender de esta civilización. El intercambio de conocimientos tiene el potencial de impulsar avances técnicos en la Tierra,
resultando en innovaciones en campos como la inteligencia artificial, la exploración espacial, la producción de energía e incluso la medicina. Sin embargo, este potencial también plantea seriosos problemas prácticos y éticos. La humanidad tendría que considerar quién debería tener acceso a dicha información y cómo utilizarla si obtuviera tecnología avanzada de una cultura extraterrestre. Compartir conocimiento técnico entre civilizaciones puede conllevar ciertos riesgos, especialmente si dicha tecnología tiene el potencial de ser utilizada con fines militares o malintencionados. En tal escenario, la humanidad debería proceder con cautela y asegurarse de que toda la información adquirida se aplique al bien común y no se abuse de ella para obtener ventajas personales o beneficios económicos por parte de un pequeño grupo de personas. Las circunstancias seguramente generarían debates sobre propiedad intelectual, gobierno y los derechos de los seres extraterrestres. La posibilidad de que una civilización extraterrestre tenga un impacto en la cultura es otro factor a considerar. El hallazgo de luces similares a las de una ciudad en Próxima B y la posterior confirmación de vida inteligente podrían provocar una importante conmoción cultural en la Tierra. Temas relacionados con la vida extraterrestre y nuestro creciente conocimiento de otra sociedad podrían encontrar su lugar en el arte, la literatura, la música e incluso el idioma humanos. Este cambio cultural podría contribuir a la unificación de la humanidad mediante una comprensión común de nuestro papel en una comunidad cósmica mayor. Nuevas formas de pensar y vivir podrían surgir de ello, inspirando un nuevo renacimiento cultural impulsado por el interés y la inspiración del descubrimiento. Por otro lado, las influencias culturales también pueden causar conflictos y divisiones, especialmente si varias tribus tienen ideas diferentes sobre cómo comunicarse con la sociedad alienígena. Mientras que algunos abogan por la cautela y el aislamiento, otros podrían favorecer la comunicación y la colaboración rápidas. El malestar social también puede surgir del establecimiento de nuevos movimientos filosóficos o religiosos basados en la posibilidad de vida extraterrestre. La cuestión de cómo las prácticas religiosas y culturales de la civilización de Próxima B podrían interactuar con las creencias humanas surgiría si existiera alguna, lo que podría conducir a difíciles dilemas morales sobre la preservación y el intercambio de tradiciones culturales. El hallazgo de luces artificiales en Próxima B no solo generaría debates intelectuales y culturales, sino que también tendría consecuencias reales para la política espacial y las relaciones internacionales. La posibilidad de encontrar una sociedad extraterrestre podría incentivar a las naciones a colaborar más estrechamente en la investigación espacial. Es posible que instituciones como las Naciones Unidas desempeñen un papel más importante en la supervisión de las actividades de exploración espacial y en asegurar que ninguna nación u organización tenga una influencia excesiva en el proceso de toma de decisiones sobre la vida extraterrestre. Las naciones podrían unirse en respuesta a las luces en Próxima B, uniendo sus recursos y conocimientos para profundizar nuestra comprensión del cosmos y nuestro papel en él. El descubrimiento de estas luces podría tener un impacto en las leyes que rigen los viajes espaciales y los estudios extraterrestres. El derecho espacial internacional aún se encuentra en sus inicios, y no existen muchas normas establecidas para abordar los hallazgos de vida extraterrestre. La presencia de luces en Próxima B podría acelerar la formulación de acuerdos y regulaciones destinadas a salvaguardar los hábitats extraterrestres, crear canales de comunicación y gestionar las posibles consecuencias legales de los encuentros extraterrestres. Por ejemplo, existiría preocupación por la contaminación en ambas direcciones si enviáramos una sonda a Próxima B. Además de intentar mantener los microorganismos y otros elementos terrestres potencialmente peligrosos fuera del entorno, queríamos proteger cualquier ser vivo que ya esté aquí. Es imposible descartar la idea de que la civilización de Próxima B busca activamente vida, y que las luces que vio James Webb formarán parte de un esfuerzo intencional para
senelar o connector con otras especies sentientes. De ser así, podría significar que comparten nuestra curiosidad por el cosmos. Las luces podrían ser una especie de faro cósmico destinado a atraer visitantes de otros planetas. Si esta teoría es correcta, significa que no han logrado la comunicación a larga distancia en los viajes interestelares. Esto podría indicar que la cultura de próxima by los humanos avanzan en direcciones tecnológicas similares, lo que plantea la posibilidad de una comunicación significativa en un futuro próximo. Incluso si las luces son artificiales, su propia naturaleza puede revelar algo sobre los ideales estéticos y culturales de la civilización. Por ejemplo, los distintos patrones y intensidades de iluminación pueden indicar diversas aplicaciones, como barrios residenciales, edificios comerciales o incluso sitios históricos. Estas luces podrían ser un reflejo de diversas fuentes de energía o tecnologías si muestran tonos o características espectrales distintivos. Al examinar cuidadosamente estos patrones, los científicos podrían deducir información sobre el consumo de energía de la civilización, su nivel de avance tecnológico e incluso su estructura social. Además, el hallazgo podría impulsar el desarrollo de nuevas teorías científicas que expliquen cómo las civilizaciones astronómicamente grandes interactúan con su entorno. La actividad humana en la Tierra deja diversas señales, desde la contaminación lumínica artificial hasta los cambios atmosféricos provocados por contaminantes industriales. El descubrimiento de luces que se asemejan a ciudades en próxima podría impulsar a los investigadores a buscar nuevas formas de tecniformes en su búsqueda de vida extraterrestre. Esto podría dar lugar a la creación de nuevos métodos de observación para detectar indicadores tecnológicos o de infraestructura en planetas lejanos, como rayos de energía, satélites artificiales o incluso megastructuras como las esferas de Dyson. En caso de que las luces resulten ser artificiales, los científicos podrían verse impulsados a considerar cómo el tiempo cósmico ha influido en las civilizaciones a lo largo del tiempo. ¿Cuánto tiempo permanecen en su lugar? ¿Durante cuánto tiempo estarán bajo observación? La presencia de luces podría indicar que estamos observando una civilización en un punto específico de su evolución. Esto podría contribuir a una mejor comprensión del ciclo de vida de la civilización y arrojar luz sobre si las sociedades tecnológicas tienden a perdurar o desintegrarse con el tiempo. La existencia a largo plazo de la humanidad podría depender de esta información, ya que podría indicar tendencias o señales de alerta relacionadas con el colapso o la desintegración de una sociedad tecnológicamente sofisticada. El hallazgo de luces que se asemejan a ciudades en próxima tiene el potencial de transformar nuestra comprensión de los sistemas planetarios como redes interdependientes en lugar de entidades independientes. Podría sugerir que los sistemas planetarios de la galaxia no son tan autónomos como se creía anteriormente, si la vida inteligente pueda vivir tan cerca de nuestro sistema solar. El espacio podría ser escenario de intrincadas interacciones y impactos, con civilizaciones que quizás intercambian recursos, se comunican entre sistemas estelares o incluso viajan. Esta idea, que propone una red cósmica de comunidades que interactúan y crecen juntas, tiene el potencial de ampliar nuestra comprensión de la vida tal como la conocemos. Científicamente hablando, el hallazgo podría fomentar un análisis más profundo de los entornos estelares y cómo estos afectan la habitabilidad planetaria. Si próxima alberga vida, refutaría las teorías existentes que afirman que las estrellas enanas rojas son demasiado inestables para la existencia de vida, y demostraría que incluso los planetas alrededor de estrellas activas son capaces de albergar civilizaciones. Esto podría dar lugar a una oleada de descubrimientos planetarios adicionales cuando los investigadores analizan otros sistemas exoplanetarios que contengan estrellas enanas rojas, el tipo de estrella más frecuente en la Vía Láctea. Si la vida puede prosperar en tales entornos, podría indicar que las civilizaciones avanzadas son mucho más comunes de lo que se cree.
Además, el hallazgo en próxima b podría suponer un cambio drástico en el caso de la física y la cosmología cruciales. La naturaleza de la materia oscura, la energía oscura y la expansión del universo han sido los principales temas de debate científico durante muchos años. De verificarse la existencia de una civilización avanzada en Próxima B, podría implicar que estas entidades han desarrollado una física que escapa a nuestra comprensión actual. Esto sugiere que podría haber otras respuestas a algunos de los mayores enigmas del universo. Respuestas que podrían basarse o estar motivadas por una comprensión completamente nueva de las reglas de la física creada por una sociedad extraterrestre. El intercambio de información a largo plazo con dicha civilización podría dar lugar a descubrimientos profundos que impulsan nuestra comprensión del cosmos, e incluso abrir la puerta a nuevas fuentes de energía o propulsión espacial. La idea de que estas luces pueden representar algo más que la infraestructura necesaria de una civilización es otro factor importante a considerar. Si las luces están organizadas y ordenadas, su disposición puede tener un significado simbólico y comunicativo. El patrón podría simbolizar expresiones artísticas o culturales arraigadas en el paisaje nocturno del planeta, similar a las obras de arte monumentales terrestres. El hecho de que estas luces sean visibles para nosotros a tanta distancia sugiere que la civilización podría ser consciente de cómo se perciben sus acciones desde la distancia, e incluso podría estar creando deliberadamente estas luces como medio de comunicación con otros mundos. Y es posible que las luces que percibimos como artificiales estén diseñadas para enviar señales o mensajes que no podemos interpretar. Estas señales pueden contener información sobre su tecnología, historia o incluso una solicitud de conversación. Incluso si las luces no están destinadas a ser un medio de comunicación, su descubrimiento plantea la cuestión de si civilizaciones sofisticadas han liberado accidentalmente tecnoformas. Nuestros esfuerzos tecnológicos generan una gama de señales observables en la Tierra, que van desde ondas de radio hasta emisiones de calor infrarrojo. Esto podría indicar que muchos otros planetas del cosmos también albergan civilizaciones avanzadas que, sin darse cuenta, anuncian su presencia si la sociedad avanzada de Próxima B ignora las señales que emiten. Por lo tanto, el descubrimiento de luces similares a las de las ciudades podría impulsar una búsqueda más enérgica de otras tecnoformas inadvertidas en sistemas estelares vecinos, como fuentes de calor anómalas, emisiones electromagnéticas extrañas o composiciones atmosféricas únicas que sugieren actividad industrial. Las tácticas empleadas en la búsqueda de vida extraterrestre cambiarían, sin duda, si descubriera una civilización extraterrestre tan cerca de nuestro sistema solar. El hallazgo podría provocar un cambio de paradigma. Si alejaría de la práctica, durante décadas, de los programas SETI, búsqueda de inteligencia extraterrestre, de escuchar pasivamente señales de radio y orientaría hacia la búsqueda activa de tecnoformas específicas utilizando diversas longitudes de onda y técnicas de observación. Esto podría implicar la creación de telescopios y sensores diseñados específicamente para identificar los tipos de señales que una sociedad pueda emitir involuntariamente, como el calor procedente del consumo excesivo de energía o los compuestos químicos sintéticos en las atmósferas planetarias. Las tecnoformas son cada vez más importantes, lo que podría acelerar la búsqueda de vida extraterrestre y aumentar nuestra comprensión de cómo se forma y cambia la vida en el universo. También es interesante investigar la posibilidad de que las luces de Próxima B sean un ejemplo de tecnología de recolección de energía. Si las luces son artificiales, podrían no solo usarse para iluminar la Tierra, sino también como componente de un sistema avanzado de distribución o recolección de energía. La civilización podría haber creado extensos sistemas fotovoltaicos, por ejemplo, que captan la luz estelar y almacenan energía para su uso posterior. Por otro lado,
Las luces podrían estar conectadas a sistemas de transmisión de energía que transfieren energía a largas distancias o incluso entre planetas mediante focalizados. Esto sugeriría un grado de progreso técnico muy superior al que la humanidad haya logrado jamás, ofreciendo nuevas y importantes perspectivas para un uso más sostenible y eficaz de la energía. Estas tecnologías podrían proporcionar respuestas a algunos de los problemas energéticos más urgentes del planeta si pudieran investigarse o fabricarse. Las aplicaciones agrícolas o biológicas podrían ser otro posible uso de la iluminación. La civilización de Próxima B podría emplear iluminación artificial para optimizar el desarrollo de los cultivos en entornos con poca luz o mantener ecosistemas en zonas con escasez de luz solar natural. Entre otras aplicaciones de la iluminación artificial para estimular o controlar procesos biológicos a escala planetaria. De ser cierto, esto indicaría un alto nivel de desarrollo de la ingeniería biológica y la gestión ambiental, demostrando una sociedad que modifica activamente la biosfera planetaria para alcanzar las condiciones ideales. El estudio de estas técnicas podría impulsar un replanteamiento de la agricultura y la sostenibilidad ambiental a nivel global, especialmente en regiones con escasez de tierras cultivables o condiciones climáticas adversas. La posible amenaza que representan las luces en Próxima B es un aspecto que no ha recibido tanta atención en la euforia inicial que generó el descubrimiento. Si bien la perspectiva de descubrir vida inteligente en las cercanías es emocionante, conlleva riesgos. Si las luces indican la presencia de una civilización hostil o militarista, por ejemplo, podrían representar una amenaza para la seguridad humana si establecemos contacto. Podrían vernos como un rival o como algo de lo que aprovecharse. También es posible que existen conflictos internos dentro de la civilización, en cuyo caso las luces pueden indicar hostilidades u otra actividad destructiva. La existencia de tales riesgos podría tener un impacto significativo en la forma en que la humanidad aborda los viajes espaciales, al destacar la necesidad de vigilancia y preparación defensiva. También merece la pena investigar las posibles diferencias culturales y tecnológicas entre la humanidad y la civilización de Próxima B. Si son significativamente más desarrolladas que la nuestra, esto podría conducir a una situación similar a las interacciones pasadas en la Tierra, donde sociedades con niveles tecnológicos más bajos fueron subyugadas o subyugadas por aquellas que poseían herramientas y conocimientos más avanzados. Esto plantea cuestiones morales sobre cómo interactuar con una cultura que pueda ser más antigua y sabia. La diferencia también puede resultar en una circunstancia en la que nos vimos reducidos al papel de espectadores, con poco o ningún poder para afectar la conexión. Por otro lado, si la civilización es menos desarrollada, plantea cuestiones morales sobre cómo la humanidad afecta su progreso y nuestra necesidad de abstenernos de dañarlos o perturbar su cultura. Como alternativa, es posible que las luces de Próxima B provengan de una especie no nativa, de origen humano, que invadió el planeta, en lugar de una civilización local. Esto plantea la pregunta de cuán completo es nuestro conocimiento de la historia espacial. ¿Podría Próxima B haber sido visitada hace mucho tiempo por expediciones o civilizaciones de exploración terrestres o de otros planetas? De ser así, sería necesario reconsiderar la cronología y el alcance de la exploración espacial. Esto podría implicar que civilizaciones extraterrestres, distintas de la que habitan los humanos, han viajado más lejos de lo que se crea y podrían haber dejado evidencia de su presencia en otros mundos. Además, en lugar de ser el resultado de formas de vida biológicas, las luces podrían ser el resultado de sistemas automatizados o basados en inteligencia artificial. Esto plantea la posibilidad de que una sociedad robótica o de inteligencia artificial pueda persistir y desempeñar sus funciones por sí misma mucho después de que sus creadores hayan desaparecido. Este escenario plantea interrogantes sobre la naturaleza de la existencia y la inteligencia.
Putin los sistemas impulsados por IA considerarse una civilización independiente si son capaces de existir incluso en ausencia de vida biológica? ¿Cómo podría uno comunicarse con una entidad así si no fuera esencialmente la misma que con los organismos biológicos? ¿Y si acaso pudieran ser sensibles? La idea de las luces impulsadas por IA de próxima B podría dar lugar a una forma completamente nueva de pensar sobre la vida y la inteligencia en el cosmos. Históricamente, las formas de vida biológicas han sido el principal objetivo de la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Pero es posible que las sociedades compuestas completamente por entidades artificiales existen con mayor frecuencia de lo que creemos. De ser así, podría cambiar significativamente el curso del avance tecnológico de la humanidad, ya que haría que la transición a una forma de existencia post-biológica o híbrida pareciera más deseable o posible. Las luces de próxima B podrían representar una etapa de desarrollo tecnológico a la que la humanidad podría llegar eventualmente, ofreciendo una ventana al futuro que nos espera. La idea de que las luces podrían representar un componente de una red cósmica más amplia, una especie de sistema de comunicación interestelar utilizado por diferentes civilizaciones inteligentes de la galaxia, es una de las ideas más fascinantes, pero también más teóricas. En este escenario, las luces de próxima B podrían formar parte de una red masiva destinada a transportar datos a distancias astronómicas, en lugar de tener un uso práctico para el propio planeta. Esto podría indicar que las culturas extraterrestres cooperan y se coordinan entre sí, lo que indica que las civilizaciones espaciales no son entidades aisladas, sino que participan activamente en el intercambio de conocimientos y el crecimiento colectivo. El hallazgo de dicha red indicaría la presencia de una red galáctica de Internet o comunicación que conecta mundos distantes, lo que alteraría fundamentalmente nuestro concepto de civilización en el universo. La posible presencia de una red de comunicación intergaláctica también generaría inquietud sobre el tipo de información que se comunica. ¿Qué tipo de información podría transferirse a través de esta red? ¿Se trataría de información científica, artefactos culturales o incluso lecciones filosóficas? Si civilizaciones extraterrestres han estado intercambiando conocimiento durante milenios, es posible que existan enormes bases de conocimiento esperando ser explotadas. Estas reservas podrían acelerar el avance humano en campos como la ingeniería y la medicina, o incluso ayudarnos a resolver antiguas preguntas existenciales sobre la naturaleza de la realidad, el tiempo y la conciencia. Considerando el fascinante potencial que podrían albergar las luces de próxima B, es probable que la financiación, tanto pública como privada, para proyectos espaciales dedicados al estudio de este fenómeno se dispare. Las observaciones y vuelos de seguimiento serían, naturalmente, de interés para organizaciones espaciales como la NASA y la ESA, pero las empresas privadas con los medios y las aspiraciones para explorar el espacio profundo también podrían aprovechar la oportunidad de participar. Para desarrollar la tecnología necesaria para llegar a Próxima Centauri más rápidamente, nuevas alianzas entre gobiernos, empresas comerciales y instituciones académicas podrían acelerar el plazo para los viajes interestelares humanos. Si te gustó este video, dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal. Además, podrías dejar tus comentarios abajo y decirnos qué esperas que revele el telescopio James Webb. Gracias por ver el video y nos vemos la próxima vez.